أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدما أجمع نمسو مو نايفولا ala mwasu mina mola ala afanga di moma ala la banto mi noya mona alunya mona dem na la fanga mine kala ban fanga di mona alum ala ma wokela so madimalu mo kuma mi de kabi wole mo alimania yo mo sema mo complique la watibe mo alimania watibe mo alimania fanga te mo alimania our iman is always weaker mo te fanga sorona mo alimania lo bale ju akedi ni bale mo bulu we are attracted to sing every time parce que mo juso te bale ju di tête kala parce que nya limani yakake mo juso lo ayo ko ju na te mani slide do falilo then so instrument mu ya a juso la wo kete fitinali di tête kala kafo imaru na ko minani ko fitinali wo kete di tête kala juso be bo abe sian den abe se ki mabo ko la donc on yile do kala kafo nudo elimina ni ya mafena bi bale ju access ke biane bale mo bulu ado peut-être do yene wobiska kake bale jula afo talo na kafo i bale julila ado ko mina kala kafo bale julile mais a just for te bo afo tanyina kula be kama it's just a normal routine, you know what I mean? So mo matemi de ka mine ubisika mo mademe asi amalo nya mo bisika mo limani ya strong ke abisika fanga di moni aluma kamo limani ya strong ke including myself we mindere mo matemi de ka chiraba mama ni musu sallallahu alaihi sayyidati Aisha radiyallahu anhu alala hinala ana take di la mona aluma pour que mo be se fane mo nyaro lo asi amalo nya mo ka e plaque mo life kono inshallah nyala ka dia mo limani ya be jele sama our iman will be strong then asi amalo lo ala be se kamo mademe wolo mo be se kamo mabo ko si amala junumula ko ni fenge wolo abese kamo na aluma mademe but today mo be se kamo you ma fena be people after Ramadan people going back into the same thing ate bale mun bela ya ko si hola you know limania masoro fo masoro ado modo ala taala mena ala motanga wolema kafo ina wate ba mikela ile na se ba ni fenge mi bekala ko tunu singolo mi bela ko ko sunga ba na ko tunu ku ile ma bosunga lo limania li ma bosunga lo fo ile ko tunu ko sunga ba na ko ko siko ile te bale jumi ma ala motanga mo you don't want to be in a position le liminani as I say so said na Aisha na take midi la mona luma wole konya haya premiumi na jindika ke kwa na kono haya premiumi na jindika ke kwa kono kula na kono mina nyatika haya premiumi la jindika kwa na kono meke ta afola molu nye ka fo ko doka na doromi nyawoti ka ke haya premiumi ka fo mo ka na doromi wole tena ka haya premiumi kwa na kono ko molu tibi kani alala ko moti na doromi dablala kunya haya premiumi fantika ke kwa na kono meke ta afola molu nye ka fo ko e kana kanike ko molu tina fola mowe mo kani alala mo tena na kani dablala mo kete kani ka alifo ontel alaka kulan alaka hayalaji alaka sulatu mufasa laji ko wena ka sula na bane makan kono sula wolo we kumala mideka we kuma alijineka e kumala jana maka it talk about health and e kumala jana makali e kumala aljineka until slamo kato kala na uta akato kala na akato aljine they started imagine their life about hellfire and jahannam for afali ajuso ka preparation damina ajuso na preparation damina utu kala yimi la utu jahannam mo ta fekata jahannam parce iwa mafena hali tanin fitini ile buiti bilika tamina kibulu koni kinsola you know it is a handle kela ni bisiki bul koni kiri su tala ita tibila tamina mine ube takala kiseke na mene ye ibulu si akolo ku ibulu koni jeni e kala itina sa o manona umate jana mamolo jana ma is more fears than that one so and they started thinking about paradise alijine so many mo na lupe kala ka fo alijine so many mo be ala dela ka mo ta alijine hali mo ka no one more a imagination hali miliaka wala nyanyama hali loni ka kiblo nyanyama dote nana la ka fa alijine ken nyamima for chilana me diskwaka mona alunyi so we are praying to go to paradise so until ko islam mu ga ka to kulana kala na uto a milia a juso ka preparation ke kata adama sama
called the new above hellfire and the new above paradise. Until their heart ajusuka preparation ke utu kafo utu comment kumakana kabo ala bolutu, they were ready for it. So until the command kana damna utu command na damna menga utu kafo utu kafo ka doka doromi doka nana kanike command ka ji damna, and immediately and the people was ready. Sabo fan preparing keni and wona nate mani wati wolo utu, then sabo fan they were in a preparation now to accept any command. But their iman was very strong at that time. That's why I imam too about strong kala wala. Wes haya na watu mina kafo ko do kala dolo misaba do sinde. They were drinking as in that dolo mina. They were drinking liquor. Me haya na naminga ana sama kana command naminga kafo do kana do mi. Do mute no wu sinde dolo mi yalo. Dolo te do bulu u ya kaya dolo bla. Do dolo tibe bas do dolo tibe se wu dalo wu kaya dolo bonka ba dalo. Dolo atiwe ta wu kono aka bulu bla ne no aka no ka afina bokala. Ko data ku madina o kam madina so si akoka ya beke dolo le. Mulu ya dolo la bombo na yolomiya. Because what? Their heart were attached to ready to receive the command of Allah subhanahu wa ta'ala. So my dear brothers and sisters, my demand and so ya chila mama muso na kumami dia mola wolo to akuma wolo wole, if we read more about the Quran. So Quran ale wo solution mona aluya ko wo solution ka fo mo alimani ay wuri Quran ale keta solution parce que ka ko ana fala ko nya sai bawo aka nyatika ma permetika ka fo aina kwa haya permetu ka ko yana ko ka fo mo kana na dolo mi o kana na kanike ko mo tibise parce que mo kula mo don islam ya tibise ko atena na dablala until akatu kula na kana auto until akatu kula na kana auto kana haya mina fo ka fo jahannama aljine katu kuma jahannama ne ajusu ka preparation ka auto ajusu ka pele auto ka fo haya wina auto aya limani ya ka wuri damna aya limani ya ka fanga solo afani ka preparation ajusu fani prepare ke afani wa ajusu fana natimi alama, donc comment nanu auto amaka anya na surprise. Donc they could ready to accept anything that happen. So, my dear brothers and sisters, donc amomola ja mo kuyana kala ikalon kamino ikalo ita kamino ilo ja ya kala akanwolo. So we ya kala ya kolo ihaya minde wa haya umfulina sama kamunde yalo asiamalo we will benefit from that. Afani asiamalo afani bisi kamoni aluya limania abisi kamoni aluya limania strength parce que chana mama sallallahu alaihi wasallam ka ko de so asubu dire alemane falilo nyaka ben ifali fambe bebe nyaka tinye ifali fambe tinye wole alemane njusole. So mo ko be jusole le. If you imagine mo jusumi mo mi kula na kalana ani mo mi te kula na kalana, there's big difference between them. Oh, example iwa ma frère now mo mi keti ya bon iwi ya bondatu na ki ya bondatu nkata waya sila e wati jankla iwe na like the minde yana ya bon kono bete ibe na talent fenge wiye ibe gbangba ni ku ye ya bon kono ya beke gbangba si amali gbangba mbela la yoromya ani mommi ya abon kono wati be adu mata yolo ya abon kono ya masene ya wati be abon ya ale bon kono wati be abon kono ya sanda ya sai kede obon fla compare mo yi bon kono wati mine momi bon yo kono yeno wa bon kono ya machela le wati be kede wa bon na asene yani gbangba tinana ya wati be kete ka machela le wati be gbangba we la yeno e gbangba mache mais bomi datu ni ka wati be kita wina woni gbangba donc kula na adama de njusu seniala le ya adama de njusu kono ya seniala wati be mais malama ya kala na is cleaning preparing your heart. Donc madima amomola ja c'est mo sungolo mina no ikwana kalan kalolele amomola ja mo kasi mi kalana amo fana no kala no matter how we are busy amomola ja amo efoke mo kwana fana kala nya wena ka sanzi male seba unye ana preparation kala especially kwana haya mukmal aljine ka akuma mukmal janama amo wo panke wati be moi life lo asiamara obisi kamo mademe kamo mata fitina mina ke mona ke ala sosia kule asiamalo abisi kamo mademe wala ana do mademe na. Donc inshallah taala nyanu fane ka practice ke da mina fanani nyanu fane ka bla moi life kona asiamala fane bisi ke sababuli kamo na lu ya limania increase ke. Donc de wo story le shekala lula amentulo ala di moma afanga ala di monma
donc be o to a bolo including myself mobile mola weekend upon it. Allahumma salli ala Muhammad wa alihi wa sallam taslim kasira. Assalamu alaikum.